Assalamu alaikum, dear ielts listener. How are you? I welcome you to my channels. Today, I'm going to discuss the way of choosing the letter A, B, or C. My dear friend, there is no easy solution to these types of question. You have to accustom or used to this kind of sounds, and you have to use some technique. What kind of techniques are those techniques are gauging, predicting, as well as synonyms and paraphrases. So no more talking, let's we discuss today's lesson. At first I want to take help from an audio clip. An article suggesting why we tend to forget most of our dreams soon after we wake up. I mean, most of my dreams aren't that interesting anyway. But what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed. So it's a sort of protection. Dear friend, এখানে বলা হলো যে লোক কেন স্বপ্ন ভুলে যায়, অর্থাৎ কেন আমরা আমরা প্রায় স্বপ্ন ভুলে যাই। এখানে ৩টা পয়েন্ট দেয়া আছে। আওয়ার মেমোরিজ ক্যানট কোপ উইথ টু মাচ ইনফরমেশন। আমাদের স্মৃতিশক্তি এত বেশি তথ্যকে ধারণ করতে পারে না, এবং উই মাইট আদারওয়াইজ বি কনফিউজ অ্যাবাউট হোয়াট ইজ রিয়াল, এবং আমরা কনফিউশন হয়ে যাব অন্য কি রিয়াল। উই ডু নট থিঙ্ক দে আর ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় আমরা ভাবি যে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ না। তো এই তথ্যটার মধ্যে আমরা যদি এটি শুনি আবারও, তো সেখানে কিন্তু বলা আছে যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট নিয়ে কোনো কথা বলেনি, আর অন্যদিকে একটা শব্দ আছে কনফিউজ। তো আমরা এখানে লক্ষ্য করব কনফিউজে কোন শব্দটি ইউজ করছে, গেট মিক্স আপ, এবং আর লাস্ট অংশে আছে স্টাফ ইউজ করেছে, যে আমাদের স্মৃতিশক্তি এগুলো ধরন রাখে নাই, এবং সেটি এই ক্ষেত্রে টাচ করে না। বা আমরা আবার একটু দেখি। So, Luke, for our next psychology assignment, we have to do something on sleep and dreams. Right. I've just read an article suggesting why we tend to forget most of our dreams soon after we wake up. I mean, most of my dreams aren't that interesting anyway. But what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed. We might get up, actually what happened. We might get up, or we might get mixed up, actually happen. So there is a contradiction between real world and dream world. তো এইটার জন্য কিন্তু আমাদের স্মৃতিশক্তি কি করে আমরা কনফিউজ হয়ে যাব, এই কনফিউজ হওয়ার জন্য এটি করা হয় না, এবং এইটি একটা সিস্টেম এবং প্রোটেকশন দেওয়া হয় ন্যাচারালি, এই কথাটি কিন্তু বলা আছে। তো লেটস আরেকবার আমরা একটু দেখে যাই। Next psychology assignment, we have to do something on sleep and dreams. Right. I've just read an article suggesting why we tend to forget most of our dreams soon after we wake up. I mean, most of my dreams aren't that interesting anyway. But what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed. So it's a sort of protection. I hadn't heard that idea before. I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff. Me too. What? এখানে বলা হচ্ছে যে উই হ্যাভ নো জাস্ট স্টাফ, এনি রুম ফর দিস স্টাফ, আমাদের আসলে স্মৃতিশক্তির মধ্যে জায়গা নেই। তো এটা তো সেরকম এখানে কোনো তথ্য দেয়া নাই। সুতরাং আমরা এখানে একটা তথ্যর সঙ্গে মিলে যাচ্ছি, যে সেটি হচ্ছে কনফিউজ, এবং কনফিউজ ক্যান গেট মিক্স আপ শব্দটা তালগোল পাকিয়ে ফেলার সঙ্গে ইউজ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে বির সাথে হুবহু মিল পাচ্ছি, আর এ এবং সিটা কাটা যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে উত্তরটা কিন্তু হচ্ছে বি। ওকে, let's restart today our 22. What do Luke and Susie agree about dreams predicting the future? স্বপ্ন আমাদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দেয়। Let's read talk. What do you think about the idea that our dreams may predict the future? It's a belief that you get all over the world. Yeah, lots of people have a story of it happening to them. But the explanation I've read is that for each dream that comes true, we have thousands that don't, but we don't notice those. We don't even remember them. We just আমরা এখানে
তথ্য পাচ্ছি যে সবাই স্বপ্ন দেখে, হাজারো হাজারো মানুষ স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্নগুলো কিছু ফলে, কিছু ফলে না। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো তথ্য ধারণ করা যাচ্ছে না Remember আচলতে। the ones where something in the real world, like a view or an অর্থাৎ আমরা সেটাই মনে রাখি যেটা বাস্তবিক জগতের সাথে মিলে যায়, আর বাকিগুলো আমরা মনে রাখতে পারি না। action, happens to trigger a dream memory. Right. So it's just a coincidence, really. Something সুতরাং আমরা এখানে বলছি ইট ইজ জাস্ট কোইন্সিডেন্স। সুতরাং আমরা যে স্বপ্নগুলো মনে রাখি এবং যেটা মনে রাখতে পারি না বাস্তব জগতের সাথে মিলে যায়, সেটি মনে রাখি, যেটি আমাদের স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করে সেটি আমরা মনে রাখি। আর এখানে বলা হচ্ছে যে এর পিছনে কোনো কারণ নেই, কারণ এটি ডিউ টু চান্স। এখানে চান্স হবে এটা আসলে এখানে এখানে বলা হচ্ছে কোইন্সিডেন্স, একটা শব্দ ইউজ করা হয়েছে। তো সেই কোইন্সিডেন্সের জন্য এটি ঘটে থাকে। else I read about is what they call segmented sleeping. That's a theory that hundreds of years ago, people used to get up in the middle of the night and have a chat or something to eat, then go back to bed. So I tried it myself. Why? Well, it's meant to make you more creative. I don't know why, but I gave it up after a week. It just didn't fit in with my lifestyle. But most preschool children have a short sleep in the day, don't they? There was an experiment some students did here last term to see at what age kids should stop having naps, but they didn't really find an answer. They spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the results didn't seem to show any obvious patterns. Right. সো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রি স্কুল চিলড্রেন শর্ট স্ন্যাপ বলা আছে, ওখানে স্লিপ বলেছে, শর্ট স্লিপ কেন দেয় এ ব্যাপারে আসলে কোনো একটা ক্লিয়ার কনক্লুশনে পৌঁছানো যায়নি। যদিও ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথোডোলজি, কিন্তু কোনো ক্লিয়ার প্যাটার্ন শব্দটা বলা আছে এবং কোনো কিছু একটা ভালো ডিসিশনে পৌঁছা যায়নি। আর কন্ট্রোভার্সিয়াল রেজাল্টের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। তো আমরা এটা আবার একটু দেখি, শব্দটাকে বেশি করে It's in with my lifestyle. But most preschool children have a short sleep in the day, don't they? There was an experiment some students did here last term to see at what age kids should stop having naps, but they didn't really find an answer. They spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the they did not find any clear answer. results didn't seem to show any obvious patterns. Right. Anyway, let's They did not find any obvious patterns. তো বন্ধুরা আসলে সি নাম্বারটাই মিলে যাচ্ছে। আর এখানে ফল্টি রিসার্চ মেথোডোলজি, আসলে এখানে বলা হয়েছে সব টপ মোস্ট রিসার্চ মেথোডোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে ফল্টি শব্দটি আমাদেরকে ডিস্ট্রাকশন করেছে। তো আমরা যখন এবং শুনতে যাব তখন কিন্তু আমাদের ডিস্ট্রাক্ট করা হবে, আমাদেরকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেই জন্য আমাদের কি একটু অভ্যস্ত হতে হবে বারবার। এবং এবার আমরা 24 নম্বরটাতে যাব। think about our assignment. Last time I had problems with the final stage, where we had to describe and justify how successful we thought we'd. আচ্ছা, very the beginning of the discussion here, the assignment about they are discussing about assignment, তারা অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে কথা বলছে। কিন্তু এই ছেলেটি প্রথমেই বলল যে অ্যাসাইনমেন্টের কথা নিয়েই কিন্তু সেটি কথা বলছে, এবং সেক্ষেত্রে কি বোথ স্টুডেন্ট হ্যাড প্রবলেম, এবং প্রবলেমটা দুইজনে থাকতে হবে, এবং ছেলে এবং মেয়ে এই দুজনে একই প্রবলেম হবে। যদি আমরা এইখানে দেখবো যে একটা শব্দে স্ট্যাটিস্টিক্যাল শব্দটা আমাদের শোনা যাবে, কানে বাজবে, এবং আমরা সেটি কিন্তু দাগাতে পারি, কিন্তু সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রাক্টর, কারণ এখানে বোথ স্টুডেন্টের একই সমস্যা এগুলো। Bean. I struggled a bit with the action plan too. I was okay with the planning, but I got marked down for the self assessment as well. And I had big problems with the statistical stuff. That's where I really lost. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েটি বলছে যে তার সমস্যার মধ্যে ছিল স্ট্যাটিস্টিক্যাল, কিন্তু তার আগে আরেকটা প্রবলেম সে বলছে অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে, এবং এই ছেলেটিও ঠিক তাই। আমরা যদি আবার একটু ভালো করে শুনি তাহলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো সেটা। Sir, they spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the results didn't seem to show any obvious patterns. Right. Anyway, let's think about our assignment. Last time I had problems with the final stage,
where we had to describe and justify how successful we thought we'd been. I struggled a bit with the action তো there is a problem in the later stages, তার প্রবলেম ছিল লেটার স্টেজেস এবং সেটা কিন্তু অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারটা ছিল। plan too. I was okay with the planning, but I got marked down for the self assessment as well. And I had big problems with the statistical stuff. That's where I really lost marks. Right. তাহলে আমরা এখানে দেখছি আসলে যে দুজনের সমস্যা ছিল অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে। প্রথমটি বলার পর এই যে মেয়েটি বলল সেটি বলার পর তার সে স্ট্যাটিস্টিক্যাল দেখিয়েছিল এবং এই ছেলেটির ক্ষেত্রে প্ল্যানের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল, কিন্তু সেই প্ল্যানের ক্ষেত্রে সমস্যাটিতে মিটছিল না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বোথ স্টুডেন্ট হ্যাড প্রবলেমস উইথ, তো সেই প্রবলেমটা অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে। তো আমরা আসলে যখনই কোনো কিছু সে মানে সলভ করতে যাব, উই হ্যাভ টু pay attention to this recording very attentively. At the same time, we have to be very cautious about the detractor. Without that, we cannot solve these puzzles of IELTS. And I think it is a real great puzzle here because we are used to listening. At the same time, we have to answer the question. That is the problem. My dear friend, thank you for listening me here. And today, uh, if you like it, I am very grateful to you. Thank you, everybody.